Il y a des moments dans la vie qui brisant en Dieu, l'avant et l'après. Pour Sébastien Montero, ces moments arrivent d'aiguisser en innocence, dans la voix d'une fillette de 6 ans qui ne savait pas qu'elle était sur le point de démolir un empire de solitude construit pendant des décennies. Mais pour comprendre comment une question de 5 mots réussit sequel des années de thérapie, des millions de dollars et des douzaines de personnes en aviant pas pu faire, il faut revenir à cette nuit où Sébastien dînait comme il avait toujours fait, complètement seul à une table conçue pour 30 personnes. La demeure Montero sentait l'argent ancien et les cœurs brisés. Imagine une salle à manger où t'es pas résonnante comme dans une cathédrale vide, où elle est d'une fourchette frottant la porcelaine chinoise sans comme une accusation. La table une monstruosité en noir sombre importé d'Europe, et s'étendait sous un lustre en cristal t-shake slava qui côté plus qu'une maison moyenne. Chaque nuit, si lustre illuminate le même spectacle désolant, unveil homme de 64 ans coupant sun steak dans un silence si dense qu'on pouvait le moquer. Sébastien Montero en avait pas toujours été une statue d'amertume verdue de costumes italiens. Les employés les plus anciens s'y souvenaient vaguement d'un homme différent, un homme qui riait parfois qui demandait des nouvelles des familles de son personnel. Mais si était avant la grande trahison, avant que ces toi enfants son frère cadet ni tentent de le déclarer mentalement incompétent, pour lui arracher le contrôle de ses entreprises. Avant de découvrir quelles seules qui lui rendiant visite à l'hôpital après son infarctus atteignant là pour calculer combien de temps il lui restait à vivre. Depuis ce jour maudit, Sébastien transforma son cœur en un coffre-fort. Il congadia la moitié du personnel. Il installa des caméras dans chaque recoin. Il interdit toute conversation qui n'était pas strictement nécessaire. La règle non écrite mais absolument respectée était simple et brutale. Si Monsieur Montero ne te pose pas une question directement, tu n'existes pas. Point. La vie dans cette forteresse de marbre et de ressentiment avançait comme une horloge suisse de précision glaciale. À 6 heures du matin, le petit déjeuner attendait sur la terrasse. À 1 heure pile, le déjeuner arrivait à son bureau. Et à 9 heures du soir, le dîner était servi dans cette salle à manger figée dans le temps. Sébastien matchait sa solitude avec la même discipline avec laquelle il avait construit sa fortune, convaincu que l'isolement était le juste prix pour ne plus jamais errer poignardé dans le douze. Mais l'univers si farceur cruel était sur le point d'envers une torpille directement dans cette philosophie de vie. Et cette torpille avait un nom, Sofia Rivera, une femme de 32 ans aux profondes et une petite fille agrippée à sa main. L'après-midi où Sofia et la petite Isabella arriveront au manoir, le ciel déchaînait une pluie furieuse qui semblait annoncer des désastres. Sofia avait répondu à une annonce désespérée, on cherchait une gouvernante interne, salaire généreux mais avec des conditions strictes. Lorsque le chef du personnel, Monsieur Durand, un homme au visage perpétuellement désaprobateur, elle avertit que sous aucune circonstance les enfants n'étaient autorisés sur la propriété, Sofia mentit. Ma fille restera avec ma mère, dit-elle avec une conviction qu'elle n'y ressentait pas, car sa mère était morte Dieu ans plus tôt et elle en avait plus personne au monde. La vérité était plus sombre et plus désespérée. Le mari de Sofia, un homme bon nommé Daniel, était mort dans un accident de construction 6 mois auparavant, la laissant non seulement avec un cœur brisé, mais avec des dettes qui grandissaient comme des tumeurs malignes. Elle avait perdu son appartement. Elle avait vécu 3 semaines dans un refuge. Isabella, sa fille de 6 ans, avait cessé de demander quand elles rentreraient à la maison car elle avait compris que cette question faisait pleurer sa maman. Quand Sofia réussit finalement à convaincre Monsieur Durand de la laisser rester, juste pour une semaine d'essai, elle n'y mentionne pas que ses belles venaient cachées dans sa grande valise jusqu'à la dernière seconde. Durand fallait la mettre dehors à l'instant même, mais quelque chose dans les yeux supplants de cette femme. Au plus tard elle inconfort de devoir chercher une autre employée sous la pluie torrentielle. Le fit céder avec un avertissement qui sonna comme une sentence de mort. Si Monsieur Montero voit ou entend cet enfant une seule fois, vous serez tous les dieux à la rue avant l'aube. Et je m'assurerai personnellement qu'aucune famille décente dans cette ville ne vous engage jamais. Sofia promet l'impossible, que ses belles serait un fantôme. Et pendant les 3 premières semaines, elle tint cette promesse avec une dévotion presque religieuse.
Elle transforme la petite chambre de service en un univers minuscule où mirat film murmurant, où les rires éteints étouffés contre les Oilers, où Isabella dessinait avec des crayons bon marché pendant que sa mire fraudait les sols de marbre qui brillantent comme des miroirs. Mais Isabella comme tous les enfants était une force de la nature impossible à contenir indéfiniment, et sa curiosité grandit proportionnellement à son confinement. La première fois qu'elle vit Sébastien Montero, si fait par accident. Sophia n'était les baies vitrées du juxum idige quand Isabella, en a de colorir le même livre pour la centième fois, sortit de la chambre pour explorer. Elle avançait avec des pas de danseuse sur les couloirs maquettés, émerveillée par les tableaux gagnants de personnes sérieuses qui semblaient la suivre du regard. Puis elle le vit. Au bas du couloir principal descendant elle escalier en colimaçon avec sa canne bien, venait le gagnant triste. C'est ainsi que Isabella le baptisa dans son esprit, car même si les adultes parlaient de lui avec une terreur respectueuse, elle n'y voyait qu'un grand pire voûté qui semblait porter une montagne invisible sur les épaules. Isabella s'y figeait derrière un énorme pot de fougères, retenant sa respiration comme sa maman le lui avait appris dans le jus de cache-cache. Sébastien passa si prise que la follette put entendre sa respiration laborieuse, voir les taxes de violet sur ses mains, sentir le poids de sa tristesse comme une odeur amère dans l'air. Quand Sébastien disparut dans son bureau, Isabella courait de nouveau vers la chambre de service, le cœur battant à toute vitesse. Elle n'y dit rien à sa mère de cette rencontre rapprochée. Mais quelque chose avait changé. Le gagnant triste était devenu réel, et avec cette réalité était venue une question que la follette n'y pouvait plus chasser. Pourquoi quelqu'un qui avait une maison si grande et si belle avait-il l'air si infiniment seul? Les semaines essaient de rien comme des escargots. Sébastien suivait sa routine avec une précision militaire, ignorant le fait que Dieu entrusses vivant dans sa forteresse. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Car la vérité était que son subconscient avait commencé à remarquer de petites anomalies, une odeur différente dans l'air, une porte qu'il n'y s'y souvenait pas avoir laissée entr'ouverte, elle lointain de quelque chose qui aurait pu herder un rire d'enfant ou simplement le vent joint avec son esprit sénile. Puis arriva son 65e anniversaire. Dans un import quel foyer normal, 65 en si fertent avec un gâteau, des ballons et des proches remplissant chaque chaise. Dans la demeure Montero, on le célèbre exactement comme tous les jours précédents, avec un silence sépulcral et un dîner élaboré que Sébastien toucha à peine. Le chef avait préparé un agneau en croûte de herbes, des pommes de terre gratinées à la truffe noire et un vin français de l'année où Sébastien s'était marié avec sa défunte épouse. De la nourriture de roi servie à un roi sans royaume. Sébastien leva sa coupe de vin dans un toast solitaire, regardant les 25 chaises vides qui s'étendaient devant lui comme des pires tombes dans un cimetière privé. Joyeux anniversaire, via imbécile, murmure-t-il pour lui-même avec un rire amer qui ressemblait davantage un sanglant étranglé. Pendant ces temps, dans la cuisine adjacente, le chaos culinaire atteignait son maximum. Sophia courait dans tous les sens, aidant à dresser le dessert spécial, un gâteau au chocolat belge avec des framboises qui avait pris 4 heures à préparer. Le stress crépitait dans l'air comme de l'électricité statique. La moindre erreur ce soir signifierait la fin. Et au milieu de ces turbulentes d'anxiété, Sophia commit l'erreur qui changerait trois vies à jamais. Elle oublia de verrouiller la porte de la chambre de service. Isabella était révélée depuis des heures, écoutant l'agitation lointaine, sentant l'arôme du chocolat fondu s'y glisser par les fissures comme un sortilège hypnotique. Son estomac grandait. Elle avait donné seulement de riz blanc et d'une pomme parce que sa maman était trop occupée pour préparer autre chose. Mais plus que la femme physique, si qui la pause à s'y lever de son lit fut quelque chose de plus profonde, une intuition enfantine que quelque chose d'important était en train de s'y passer. Elle enfila son pull repiece, chassa ses petites chaussures trouées et s'aventura dans les couloirs sombres. Elle n'y savait pas que si était l'anniversaire du monsieur. Elle n'y savait pas qu'elle s'apprêtait à briser la règle la plus sacrée de la maison. Elle savait seulement que l'odeur du chocolat la guidait comme les miettes de pain dans les contes de fées, et que sa curiosité était plus forte que sa peur. Elle arriva à la salle à manger principale guidée par la lumière dorée qui s'échappait des portes entrouvertes. Elle jeta un coup d'œil avec prudence, et si qu'elle vit la cloie sur le sol de marbre froid.
La si trouvait le gagnant triste plus petit que jamais, effacé sur sa chaise comme si le poids du monde l'écrasait contre le dossier de velours. Devant lui, une table interminable recouverte de plats qu'il avait à peine touchés. Derrière lui, elle chocru d'une mason qui avait oublié si que cela faisait derrière plein de vie. Isabella n'y comprenait rien aux fortunes ni aux titres d'entreprises. Elle n'y savait pas que c'était hom pouvait être cent masons comme celle qu'elle avait perdu un signant un simple chèque. Mais elle comprenait la solitude. Elle avait ressenti dans sa propre peau les nuits où son papa lui manquait tellement que la douleur en devenait physique. Et elle reconnaissait cette même solitude dans la façon dont le gagnant triste fixait la vie, marchant sans saveur, existant sans vivre. À ce moment-là, quelque chose si brisa dans la poitrine d'Isabella. Si n'était pas de la pour qu'elle ressentait, mais une compassion si pure et si écrasante que ces petites jambes bougeront avant que son cerveau puisse les arrêter. Elle entre dans la salle à manger sacrée. Le son qui allure de Sébastien ni fut ni un cri ni des pas. Si fut le grincement indubitable du bois ancien raclant le marbre poli. Il posa sa coupe de vin en fronçant les sourcils, incapable de comprendre si que ces yeux fatigués lui montrant. Une follette minuscule, aux cheveux châtains en battle portant un poil-toitales trop grand, l'audaient de toutes ses forces pour déplacer une des chaises victoriennes. La chaise pesait facilement 15 kilos, mais Isabella turait et poussait avec une détermination féroce, soufflant sous l'effort, jusqu'à ce qu'elle réussisse à l'approcher suffisamment de la table. Sébastien restait pétrifié. En succante quinzaines de vie, il avait affronté des conseils d'administration hostiles, des crises financières qui orient brisé des hommes plus faibles et la trahison de son propre sang. Mais jamais, il en avait vécu quelque chose d'aussi absolument surréaliste que de voir un enfant inconnu grimper sur une chaise dans sa salle à manger interdite, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Isabella s'installa à genoux pour atteindre la hauteur de la table, laissa son pull avec solennité et leva ensuite les yeux. Ses yeux couleur caramel rencontrant directement les yeux gris et tourmentés de l'homme le plus craint de la ville. Le silence qui suivit fut cosmique. Qui diabolistu ou réussit enfin articular Sébastien, sa voix oxydée par l'incrédulité. Comment est-tu assez entre ice? Isabella n'y bronca pas. Elle étudia le visage ridé du vieux homme avec l'intensité d'un détective examinant une preuve. Elle regarda son assiette intacte. Elle regarda les 25 chaises vides. Elle regarda les candelabres en argent brillant inutilement. Puis, avec la franchise dévastatrice que suels les enfants possédant, elle lança la grenade qui allait faire exploser la mur de Sébastien. Monsieur est-ce que vous êtes une mauvaise personne? Sébastien eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il cligna des yeux, ouvrit la bouche, la referma. Qu'est-ce que tu dis? Isabella inclina la tête, ses coettes ébouriffées bougent avec le geste. Ma maîtresse à l'école dit que quand un enfant se comporte mal, on le punit et on le fait s'asseoir tout seul dans un coin pour qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait. Elle fit une pause, ses yeux parcourant l'immensité vide de la salle à manger. Vous avez une très grande table, monsieur. Vous avez plein de nourriture délicieuse. Vous avez cette maison énorme et magnifique. Mais vous êtes ici tout seul, sans personne pour vous accompagner, sans amis, sans famille, sans même un petit chien. La voix de Isabella se réduisit, chargée d'une inquiétude sincère qui traversa les défenses de Sébastien comme une balle à grande vitesse. Alors, si vous êtes tout seul dans ce coin si grand et si triste, est-ce parce que vous avez fait quelque chose de très mauvais et quand vous a puni, ou bien est-ce que personne dans le monde ne vous aime? Le temps s'arrêta. Sébastien Montero, le magnate immobilier qui avait écrasé des concurrents sans ciller, qui avait conclu des contrats de millions avec un sang-froid glacé, sentit ses fondations s'effondrer. Tout son oration sognousement construite, sa justification philosophique pour l'isolement qu'il essayait imposer, s'évapore devant la logique implacable d'une follette de 6 ans. Elle n'y voyait pas un titan des affaires. Elle voyait un enfant puni dans un coin, seul parce que personne n'y allait à 16 pour s'asseoir à côté de lui. La première réaction de Sébastien fut instinctive et brutale, la colère. Ses mains se refermèrent en poing sur la nappe en lin, faisant tinter la very fine.
Une vague de chaleur lui montoku, cette colère défensive quil avait perfectionné comme une armure. Il ouvrit la bouche pour crier, pour appeler la sécurité, pour détruire quiconque était responsable de cette intrusion. Mais lorsqu'il regarda de nouveau Isabella, il n'y trouva aucune moquerie dans ses yeux, il n'y vit ni cruauté ni calcul. Il n'y vit que de l'inquiétude réelle, enfantine, pure. La follette semblait réellement préoccupée pour lui. Et cela le désarma complètement. Quelque chose si fichera dans la poitrine de Sébastien. Une fichre fine mais définitive. Pour la première fois depuis des décennies, il sentit les larmes, si es traîtresses qu'il avait bannies de sa vie menacer de déborder. Une seule larme rebelle glissa sur sa joue brillant sous la lumière du lustre en cristal. À cet instant précis, Sophia fit éruption dans la salle à manger comme une tempête de panique. Isabella son criait moitié terror moitié supplication. Elle courait vers la table les yeux agrandis d'effroi. Monsieur Montero, pardonnez-moi s'il vous plaît, je vous en supplie. Nous partons tout de suite. En appelez pas la police. Nous partons. Sophia tenta d'arracher Isabella de la chaise, imaginant le pire. La rue, la pluie, le refuge sur peuplé où les hommes regardant s'affilent avec des yeux qui lui glacient le sang. Attends. La voix de Sébastien n'était pas un rugissement. C'était un murmure rauque chargé de quelque chose que Sophia n'y put identifier immédiatement parce que c'était trop rare venant de cet homme de la vulnérabilité. Sophia si figia, serrant Isabella contre sa poitrine comme si elle pouvait fusionner avec elle. Sébastien essuya la larme avec le revers de sa main, un geste si humain qu'il semblait déplacé venant de lui. Il regarda la mère terrifiée, puis l'enfant qui elle observait avec une curiosité infinie. N'y partez pas, dit-il finalement, sa voix tremblante à peine, relâche l'enfant. Mais monsieur j'ai dit relâche-le. Sébastien inspira profondément, comme un plongeur si préparant à s'immerger dans des eaux inconnues. Il regarda directement Isabella et quelque chose dans son expression de pire si redoucet. Je n'y suis pas méchant petite, au du moins je n'y crois pas l'erreur. Il fit une pause avant difficilement, mais tu es raison, je suis puni, je me suis puni moi-même, j'ai construit si coin énorme je me suis assis ici pour pourrir tout seul parce que j'ai décidé qu'il était plus sûr de ne laisser personne s'approcher jamais plus. Sébastien poussa son assiette en porcelaine fine vers le centre de la table, vers Isabella, ses mains tremblant légèrement. Tu aimes le chocolat, demanda-t-il avec un demi-sourire triste qui lui faisait mal au visage tant il n'était plus habité. Isabella hocha la tête avec enthousiasme, ses yeux s'illuminant. Alors restait et toi aussi ajouta-t-il en regardant Sophia qui restait paralysée, suspendue entre la terreur et une confusion absolue. Acide toi, s'il te plaît, je n'y veux pas manger seul ce soir. Le monde de Sophia bascula, elle n'y criait pas, elle demandait de la compagnie. Isabella, avec l'insouciance typique des enfants qui ne comprennent pas les protocoles sociaux, était déjà en train de piquer un morceau de gâteau au chocolat avec la fourchette en argent. C'est délicieux, annonça-t-il la bouche pleine. C'est votre anniversaire, monsieur. Oui, admit Sébastien, sa voix peine un murmure. Alors il faut chanter, maman, chant joyeux anniversaire au monsieur. Il est très triste et les anniversaires si n'est pas pour erder triste. Et là dans cette salle à manger qui avait été unmosselée pendant 20 ans, l'impossible si produisit. Sophia d'une voix tremblante et brisée commence à chanter. Sa voix n'était ni parfaite ni entraînée, mais elle était chargée d'une chaleur que Sébastien avait oublié que le monde pouvait contenir. Quand elle termina, Sébastien ferma les yeux, deux autres larmes coulèrent le long de ses joues, cette fois sans honte, sans essayer de les cacher. Merci, murmura-t-il, et dans ce seul mot, il y avait des décennies de solitude qui se ficheraient, s'effondraient, laissant place à quelque chose de nouveau et différent et de merveilleux. Cette nuit-là, pour la première fois en 20 ans, la table des Montero eut de la vie. Isabella parla de ses dessins et des oiseaux qu'elle voyait depuis la fenêtre de la petite chambre. Sophia encore tendu mais commençant à s'y détendre, partageait des histoires de son défunt mari.
et Sébastien le gayant triste accouta. Il en accouta pas simplement du brut de fond, il accouta vraiment avec une attention qu'il avait oublié savoir offrir. Quand Isabella s'endormit sur la chaise, sa petite tête reposant sur la table à côté de l'assiette vide de gâteau, Sébastien l'observa avec une expression indéchiffrable. Monsieur Montero, commença Sophia d'une voix tremblante, gni jamais voulez-vous tromper, j'ai désespéré, j'ai tout perdu après la mort de mon mari et j'en avais nulle part où aller. Si vous voulez nous renver demain, j'y comprendrai, mais s'il vous plaît, laissez nous dormir ici cette nuit. J'y trouverai un autre endroit. Sébastien sequa la terre lentement. Vous en irez nulle part. Sa voix était ferme mais dépourvue de dureté. Demain nous parlerons avec Monsieur Durand. Les conditions de ton emploi vont changer. À partir de maintenant, vous vivrez tous les students les chambres du duc Samedage pendant la chambre de service. Et Isabella prendra le petit déjeuner et le dîner à cette table, avec moi. Il fit une pause, regardant l'immensité vide qui l'entourait. 25 chaises vides pendant 20 ans, il est temps qual moins du d'entre elles servant enfin à quelque chose. Les mois qui suivront transformeront la manière du manière que personne n'aurait pu imaginer. Les rideaux furent ouverts, laissant entre des torrents de lumière du soleil. On entendait de la musique classique à l'après-midi. Isabella courait dans les jardins en poursuivant des papillons pendant que Sébastien, assis sur la porche avec une couverture sur les jambes, elle observait avec une paix qu'il avait oublié connaître. Mais la joie quand elle est si visible, réveille les démons endormis. Les parents de Sébastien, ces vaders qui en apprécient que lorsqu'ils sentient l'odeur d'un héritage, commenceront à faire des visites non annoncées. Son neveu Ricardo, un avocado saurer huilu, seguir de manière à peine subtile que Sébastien montrait des signes préoccupants de sénilité en s'attachant hautement à la servante. Quand Sébastien le mit à la porte en la menaçant de la déchirure, Ricardo laissa tomber son masque de préoccupation familiale. Tu fais une erreur, oncle, cette femme te manipule. Elle utilise sa fille pour t'attendrir et te voler tout. Quand tu te révéleras, il sera trop tard. Sébastien rit, un rire authentique et libérateur. Je suis déjà révélé, Ricardo, pour la première fois en 20 ans, je suis révélé. Et si tu crois que tu peux m'enlever la seule chose réelle que j'ai dans ma vie, tu vas te retrouver face à une guerre judiciaire qui te laissera en ruine. La menace suffit, les vaders reculeront, du moins temporairement. Les années passeront comme des fuels importés par le vent. Isabella grandit, passant d'une petite fille curieuse à une adolescente brillante qui étudiait la médecine grâce au soutien inconditionnel de Sébastien. Sophia devint plus qu'une gouvernante, elle devint l'administratrice de confiance du manoir et, plus important encore, la famille que Sébastien avait perdu des décennies auparavant. La salle à manger, autrefois un monument à la solitude, s'y remplit de vie. Sébastien commença à inviter des voisins, des employés retraités, quiconque avait besoin d'une place à table. Les 25 chaises, une par une, trouveront un occupant. Un après-midi, Dixon's après cette nuit d'anniversaire, Sébastien appela Isabella dans son bureau. Elle avait maintenant 6 ans, grande et brillante, avec les mêmes yeux couleur caramel qui elle avait un jour désarmé avec une simple question. J'ai vu que tu saches quelque chose, dit Sébastien, sa voix affaiblie par l'âge mais ferme dans sa conviction. J'ai changé mon testament. Tout ce que j'ai, le manoir, les entreprises, les investissements, est réparti en parts égales entre toi et ta mère. Isabella ouvrit grand les yeux. Monsieur Sébastien, vous n'y pouvez pas. J'ai pu et j'ai fait, la coupe-t-il doucement. Mes parents biologiques ont eu leur chance et ils allont gaspiller en essayant de m'enterrer vivant pour voler mon cadavre. Vous aimez sauver alors que je n'y méritais pas d'être sauvé. Il fit une pause, ses yeux brillants de larmes retenues. Cette nuit-là, quand tu avais 6 ans et que tu m'as demandé si j'étais méchant ou si personne n'y m'aimait, tu m'as donné quelque chose de plus précieux que tout mon argent, tu m'as donné la vérité. Et la vérité c'est que j'étais devenu les deux choses. J'étais méchant parce que j'avais choisi l'amertume, et personne n'y m'aimait parce que je n'y laissais personne à s'approcher. Sébastien prit la main d'Isabella entre les siennes, rudes et taquées par le temps. Tu t'es assis à côté de moi quand le monde entier m'avait abandonné.
pour mon argent, car tu n'y savais mère pourquoi l'avais. Tu t'y as assis parce que tu as vu un petit grand-père triste et tu as pensé que personne n'y devrait errer seul. Cette compassion, cette pureté aimante rappelait qu'il restait encore quelque chose de humain en moi. Isabella étreignait Sébastien, et la ville hom rendit elle étreinte avec une force surprenante pour son âge fragile. Sébastien Montero mourit 3 ans plus tard, à l'âge de 88 ans dans sunlit, entouré de Sophia et d'Isabella. Ces derniers mots furent, merci de m'avoir pris qu'il n'est jamais trop tard pour sortir du coin. Ces funérailles n'y furent pas l'événement, Freud et protocolaire quels orient étaient 20 ans plus tard. Si fut une célébration de vie pleine de personnes réelles, versant de vraies larmes, partageant des histoires d'un homme qui avait pris trop tard, que la véritable richesse n'y se mesure pas en zéros bancaires mais en chaises occupées autour de ta table. La demeure Montero n'y fut pas vendue. Sophia et Isabella en firent une fondation qui offrait un refuge temporaire aux mères célibataires et à leurs enfants, un lieu où personne n'aurait à choisir entre dignité et survie. Et dans la salle à manger principale, où autrefois un homme avait mangé sur pendant 20 ans ainsi punissant pour des crimes imaginaires, on servait désormais chaque soir des dîners communautaires. 25 chaises qui n'y restaient plus jamais vides. Il y a une petite plaque à l'entrée de la salle à manger, avec une phrase qu'Isabella fit graver, il n'est jamais trop tard pour laisser quelqu'un s'asseoir à tes côtés. Cette histoire n'y parle pas d'argent, de manoirs ou de héritages millionnaires. Elle parle de quelque chose de bien plus simple et profondément.